В этом видео Рик Макси покажет, как улучшить ваш удар справа, разобрав его на несколько технических аспектов на основе удара Роджера Феререра. Привет! Я Рик Макси, мастер профессионал Американской теннисной профессиональной ассоциации. Если вы хотите услышать поп в вашем ударе, сделать его мощным и взрывным, как у профессионала, я помогу вам в этом, уменьшив диапазон замаха ракетки. Давайте начнем. Игра становится все быстрее и быстрее. Игроки должны как-то адаптировать свою технику к этой ситуации. В течение многих лет проводятся исследования в туре. Как идут эти процессы, используя 3D-технологии. Через исследования были разработаны методологии изучения ударов справа, слева и подачи. И пришли к выводу, что необходимо уменьшить диапазон замаха ракетки. Это означает, что следует найти быструю механику работы мышц взамен большого замаха и запрограммировать их так, чтобы игроки могли овладеть этой техникой. What's probably the biggest problem on your forehand? Because I've never seen you hit a ball. So what would you say the biggest problem be on your forehand? I tend to have a pretty big backswing and I take it back too much. Bingo! First off, I'll take the temperature and I want to see exactly what's going on. All right? So just do your thing. You're going to hit your forehand and I'm going to start putting your elbow and your racket in certain position and we see if we can get that forehand cleaned up. So hustle back there and let's tee it up. Когда я говорю о чистой механике удара, для большей его эффективности имеется в виду выработка большей скорости головки ракетки. Good. I like your wheels. I like your feet. Attaboy. Few more. Not bad. That's it. I like your feet. Keep popping the popcorn. That's all right. Few more, Drew. Hustle up. Your unit turn is pretty good. What I mean by that, you turn the shoulders and you get the racket back, right away. So I really like that. Подготовка к удару. Первое. Оттянуть назад ракетку. При этом головка ракетки направлена вверх. Локоть правой руки должна быть приподнята. Итак, головка ракетки вверх, локоть оттянута назад, это и есть подготовка к удару. But here's where you're getting into trouble. Come on up here a little bit. Go ahead and turn sideways. Now, when you take the racket back, you have your elbow way too close to the body. And what happens is, when the elbow is that close to the body, almost every single time, when you go into this looping action, when your elbow is close, you have a tendency to take the racket back into this position. And if you notice where your elbow is, see how far it is behind your body? Mm-hmm. Okay, now, here's going to be the game changer. When you take the racket back, okay, you're going to take the racket back, but I want your elbow to be elevated. Углы суставов рук. Локти должны быть немного оттянуты от тела и приподняты. Левая локоть немного выше, но тогда как правая локоть приподнята и расположена ниже. Правое предплечье почти параллельно поверхности корта. Локоть направлена на заднее ограждение. When the elbow is elevated and away from the body, that's the first thing that's going to set these joint angles in the right position. Now, from this position, you're going to go into this movement here where the racket, you see where it just went? Выпрямление локтя. Когда локоть приподнята, ракетка начинает делать заднюю петлю, в этот момент локоть выпрямляется. Локоть приподнята, локоть выпрямляется.
Техника удара на самом деле проста. Она просто кажется сложной. Локоть поднимается, локоть выпрямляется. Локоть поднимается, локоть выпрямляется. Это и есть ключ к удару. Многие, когда отводят ракетку назад и делают петлю, они открывают локоть. Тем самым удаляют ракетку от точки удара, делая круговое движение ракеткой. И это не делает удар эффективным и плотным, не делает удар стабильным, отдаляя ее от точки удара. Elbow up, elbow extension. As you start to go into tap the dog, then you're going to start your swing. Коснись головы собаки. Когда локоть полностью выпрямляется, держим ракетку ладонью вниз. Головка ракетки направлена в сторону, кисть отогнута вверх. Выпрямление локтя похоже, можно сказать, как на касание рукой головы собаки. Представьте, что собака находится сзади по диагонали. Рука должна находиться именно в этом положении. Вы определенно должны быть в такой позиции, когда касаетесь головы собаки. Или, можно сказать, ладонью вниз. Так понятливее. Это лучший способ. Когда я обучаю, я всегда говорю: коснись рукой головы собаки, и это срабатывает. And what happens then, it causes the racket. When you drive your legs and hips, the racket's going to go down. Okay, as you keep driving, the racket will go back. Okay, and it's okay to have the racket there. We want the racket to get in that position. But here's the big ticket, the elbow. It's going to be able to pass through the trunk, okay, when you hit the ball. Хлёст. Поскольку головка ракетки находится в стороне и расположена выше кисти, как только ноги приводят во вращение корпус, верхнюю часть тела, и рука начинает тянуть ракетку, ракетка как бы сама по себе падает вниз и назад, и быстро начинает набирать скорость. Этот процесс называется хлёстом. Когда мы тянем ракетку за рукоятку, создается хлёст. В это время ракетка падает вниз сама по себе и идет назад тоже как бы сама по себе. Торец ракетки направляется на мяч. В это время создается большой момент силы, что быстро вырабатывает большую скорость головки ракетки. Итак, вы должны найти прорезь или динамическую канавку, и очень быстро, в тот момент, когда вы дотрагиваетесь до головы собаки, потяните ракетку в сторону мяча, и вы найдете эту динамическую канавку. Такое действие приводит к огромной скорости головки ракетки, в результате к мощному удару. All I want you to do is make a forward swing. Don't go back. Okay, you went back just a little bit. Okay? Don't worry about the power. You can have your hand down just a little bit more. There you go. Just make a forward swing. That's all I want to see. Attaboy. Again, just start from that position right there. Okay? But right now, play a little more open stance. Just keep it there. Don't move it. That's good. Try it. Attaboy. That's okay. Again, get the right there. Just keep it there. Keep it there. Attaboy. Again, everything cross court. You're doing a good job. That was healthy. That was very healthy. I like that one. Again. Good. Now, just so you feel a little more comfortable in the relationship between you and the balls better, try to work the feet a little bit more up and a little bit more back. I like on the rise. I want on the rise, and you got to hit the ball on the rise. But never hit the ball on the rise because you're lazy. Never hit the ball on the rise because you don't want to move. Not that I'm saying that's going on, but you'll time the ball a little better if you adjust the feet, then push down. But the main thing we're working on with this forehand for right now, this progression, you already got elbow extension and your rackets to the outside. Doing great, doing great. Now, very seldom have you ever heard you're doing great when you hit it in the bottom of the net like that. But the stroke, the way you did the mechanics, that was healthy. I like it. I like it. Again. Nice one, Drew. Again. Good. Again. Set the racket. See where you're at. Put your left arm across. Now keep the elbow right there. Keep it on that side. Better. So you're not going to take it back. The back's going to occur on its own. Attaboy. The racket's flipping too. Again. Slow down just a little bit. Take your time. Take your time. Again. All right. Come on up here. Hustle. Hustle. Coming up, learn the key to reducing the range of motion to hit that heavy ball. Локоть
Это ключевой элемент в этом процессе, потому что он один из главных звеньев кинетической цепи суставов тела. Поэтому, прежде чем отвести ракетку назад, надо поднять локоть, а потом выпрямить его. Далее, когда происходит хлест, локоть, находясь в ударной стороне тела, продвигается вперед по прямой линии, снизу вверх, таким образом вовлекая плечо в процесс удара. Также ракетка, двигаясь снизу вверх, создает при ударе верхнее вращение мяча. Посмотрите на этот удар, и вы увидите, как локоть выпрямляется, чтобы произвести один из лучших ударов в мире. Если локоть идет назад и открывается, то ракетка совершает круговое маховое движение. Вы можете произвести достаточно хороший удар, но это не будет истинно мощным ударом. Did you feel like you lost that much power just from that position? No. Okay, and see, that's where this is going to go, because as long as I can set these joint angles, you're actually going to get more power simply because I'm going to be able to make the racket go more linear, and it's going to be able to go more. You can maneuver the racket up to get more topspin. Now what I want you to do, it's going to get a little tougher. What I want you to do is wait in this position. Okay, so from this position, come on up here. Grab your racket with your left hand. So the elbow is elevated. So this is going to be your new preparation. Elbow up, elbow extension. As you start to go into tap the dog, then you're going to start your swing. And what happens then, it causes the racket, when you drive your legs and hips, the racket's going to go down. Okay, as you keep driving, the racket will go back. Okay, and it's okay to have the racket there. We want the racket to get in that position. But here's the big ticket, the elbow. It's going to be able to pass through the trunk, okay? Where before, when you did your stroke, the elbow came from way around this way. And that's what caused you to be late a lot and a lot of mishits. Движение ракетки вперед. Как только ракетка делает хлест, ее движение устремляется вперед. Здесь мы должны быть уверены, что будто тянем за собой веревку. Для нас очень важно, чтобы локоть двигалась строго по прямой линии. Если локоть уйдет назад, то движение ракетки будет идти по кругу. So we already got turned. The elbow's a little elevated. Excellent. Better. Great, buddy. Again, keep it up. Keep the elbow up. Again. Keep that elbow up. Keep it up. Okay, two things. Now, mentally, I need you to scale it down a little bit. Don't try to hit it so hard. And the reason why I'm saying that, because when you try really hard to hit the ball, what you feel like you need to do is you need to take it back a little bit. You know, a lot of times when people have confidence, it's a good thing, but also they can start overcooking the ball. So what I want you to do, you can stay aggressive, but you got to stay in the framework. Elbow up, elbow extension, boom. Give it a shot, Drew. Keep it up there. That was great. Great miss, buddy. Great miss. Better. Better. Again. So in the game. Totally different. The radius of your swing, much different. Again. Good. Again, go ahead and set it. Already have, get the shoulders turned all the way now. Already have it all the way turned, your shoulder. A little more. A little more. Now, from that position, I want you to go to the elbow extension. Awesome. You're doing great. You're picking this up. Drew with the new forehand. Again. Doing better. You're doing better. Got to give it up on that one. Okay, question. You can say whatever you want. Does it feel different than your old forehand? Yes, definitely. Yes, definitely. I like it when the kids say that. When they say yes or yes, definitely, that means something good's cooking. So what did you feel different? Well, it kind of feels weird when you have to, like, keep the elbow like so much forward when you go through with the swing. But other than that, it's pretty good for the most part. Did you feel your stroke was bigger or shorter? Shorter. Did you feel the racket going faster or slower? Faster. And that's what this is all about. We're decreasing the range of motion and we're making the racket go faster. Помните,
Чего мы хотели добиться вначале? Это уменьшить диапазон замаха ракетки, заменив его быстрым и крепким механизмом мускулов. На финише, когда локоть завершает свое движение по прямой, ваше предплечье совершает круговое движение вокруг своей оси вовнутрь. Вы почувствуете это. Такое движение продуцирует верхнее вращение мяча. Вам не обязательно для этого совершать вращение кистью на финише. Выпрямляете локоть и далее совершаете движение, подобно проворачиванию ручки двери. Let's hit a few more. You're doing great. You're doing great. From that position, show me what's going to happen next. Okay, elbow elevated. Again. So good. How'd that feel? Good. Good or great? Great. I like that better. Here we go. Elbow up, elbow extension. See, one of the things, I like what's going on. One of the things you're feeling, and that's why we got to do repetition, repetition, repetition on your stroke mechanics here. You're feeling and you're convincing yourself, I don't need to take it back as far. I'm still getting good power. I'm actually getting more topspin. And notice, you haven't mishit the ball. Now, go from ready position. This is where it's going to get a little slippery. Here we go. Show time from the ready position. You're doing a great job, buddy. Good try. Again. Not bad. Again. Attaboy. Good effort. Keep adjusting your feet. Hustle. I like that. I like that. You feel a difference? Yeah. Okay. You surprised me because this is not easy. I'm talking thousands of balls. You got to hit a lot of repetitions in a controlled environment, okay, before you're going to get this. Does it feel different than your old stroke? Yes. Okay, kind of fill me in. What do you feel is going on? Well, I mean, I don't have to take it back like behind me. I can just keep it on the same side. And so I guess that makes it easier as far as the timing goes, because I don't have to worry about how far I'm taking it back. And so I can make sure I get it in front of me and then continue with my finish. Remember, you did thousands and thousands the other way, and your brain's telling your muscles, I want to go here. So you can just build up the confidence in your muscle memory from the ready position. You're going to go boom, boom, opposed to boom, boom. Does that make sense? You did a great job. Давайте подытожим. Что мы хотели? Наша концепция – это уменьшить диапазон замаха ракетки и сделать коротким и быстрым механизм мускулов. Итак, в тот момент, когда летит мяч на меня, я поворачиваю плечи и готов к удару. При этом локти согнуты. Левая локоть немного выше правой. Правая приподнята. Помните, если поднимете ее слишком высоко, то и амплитуда замаха увеличивается. Но это нам не надо. Мы сокращаем диапазон замаха, заменив его быстрым и коротким механизмом работы мускулов. Таким образом, это обязательно. Локоть приподнята, затем локоть выпрямляется. После выпрямления ракетка опускается в такую позицию, где ладонь направлена вниз. При этом головка ракетки направлена в боковую сторону, а запястье вверх. В этой позиции вы почувствуете, как бы дотрагиваетесь до головы собаки. Как только вы приводите в движение ваши ноги и бедра, появляется хлест. Сила и мощь идет от земли вверх. Ноги и бедра передают это ракетке, и в этот момент энергия выхлестывается и бум. Смысл игры – разогнать головку ракетки как можно быстрее и эффективнее. Когда вы начинаете двигать ракетку вперед, навстречу к мячу, локоть проходит через магистральную линию. Это важная деталь для топ-спин удара. Затем поворачивайте ракетку, подобно ручке двери. Удачи! What I'm talking about is pure stroke mechanics, a more efficient way to hit the tennis ball, to produce more racket head speed. Because let's face it, at the end of the day, that's what the game's all about. Can I get as much racket speed as possible and still be effective and efficient in keeping the ball on the court? Anybody can keep the ball on the court going like that, but can you get it in there with some juice on it 10, 15, 20 times in a row? That's the key. I'm not talking about footwork. I'm not talking about the mental part. Purely stroke mechanics.
But if we can give people maybe, I'm not saying a new toolbox, but maybe a little different way to look at the ground strokes, especially as this game's getting bigger and faster. I think all coaches and players should really give this a good shot, because even if you're close to getting it, it's better than what you were doing before. For more help with your game, find a USPTA teaching pro at usptafindapro.com.